Okay, so now let's start. This is an article that I published back in 2017, and it's just using a OsseoFuse Hex Plus implant. That's all, with a 6 years multi-center study. We have this. I'm sorry. We have only 7 implants classified as a failure. But when I classify as a failure, it doesn't mean forever fail. 7 implants need to redo again, which is what I just shared with you. You just go 2 sides up. So to patient, we are 100% success. Donc ça, c'est un article que j'ai publié en 2017 où j'ai utilisé uniquement les OsseoFuse Exa+. De 258, dont seulement 7 ont échoué. Quand je parle d'échec, je ne parle pas d'échec à vie ou de perte de l'implant, juste qu'il va falloir changer l'implant après l'échec. Donc, normalement, on pourrait parler de 100% de succès. Okay, this is one of the Dr. Alex from Las Vegas. He never done implants before. He came to me, learn how to do implants using OsseoFuse. 2 months later, he did this in 1 surgery. Voici le docteur Alex de Las Vegas qui ne posait pas d'implant du tout. Il est venu faire un cours chez moi sur le OsseoFuse. En 2 mois seulement, 2 mois plus tard, il a fait un cas comme ça. This patient he used a lot of drug. So now she has nice teeth. She's married now. C'est une patiente qui utilisait beaucoup de drogue à l'époque pour garder ses dents. Maintenant, elle a de belles dents et maintenant, elle est mariée du coup. So it's a minimum bone graft, no membrane, no titanium mesh, no suture, just temporization with a fixed temporization. No uncover surgery, no more flap. Patient doesn't swell much, and all the keratinized tissue preserved. All this done in 1 visit, full mouth. Le tout en une seule visite avec un greffe d'os minimal, pas eu besoin d'un blanc, pas eu besoin de membrane, pas eu besoin de suture, donc juste temporisation avec un provisoire fixe, pas eu besoin de lambeaux et pas eu besoin d'une deuxième chirurgie, le tout en une chirurgie. Et comme vous pouvez voir, tous les tissus kératinisés ont été préservés. Okay, now we're talking about sinus. There are a lot of doctors have no fear of sinus. For example, just a zygomatic implant, they just go through the sinus and go to zygoma. Quand on parle de sinus lift, il y a des dentistes qui n'ont pas du tout peur du sinus lift. Là, on parle d'implant zygomatique. Ça veut dire que l'implant passe à travers le sinus jusqu'au l'os zygomatique. And of course, this to me and to patient is very traumatic procedure. Pour moi, et j'imagine pour le patient aussi, c'est très agressif, je trouve. And choice of a bone graft material, we can have option of getting a tibia, or you can just a option of just getting from artificial. Pour le choix de la greffe d'os, on peut à l'époque on pensait à prendre du tibia ou juste de l'os artificiel. So they are still exist. This option and this option still exists right now. Les deux sont toujours coexistent. But I believe most of doctor and patient would like this option better. J'imagine que la deuxième option est meilleure pour le docteur tout comme pour le patient. Okay, this is what I invented back in 1997 called hydraulics, called HSC, hydraulic sinus condensing. Voici une des publications que j'ai inventées, que j'ai publiées en 1997. Sinus lift, donc par condensation hydraulique. Just give you a little idea of, give everybody my little background to everybody, how I invent hydraulic sinus condensing 25 years ago. Juste pour que vous ayez une idée de comment j'ai pu inventer ces techniques il y a 25 ans. And after this technique, Korea, Brazil, Germany, Italy,
they start having a crystal approach, not osteotome, crystal approach. They all came from this idea of hydraulic sinus condensing. Depuis 1997, donc en Brésil, en Italie, en Corée, ils ont commencé à utiliser donc la technique crestal. Attention à ne pas confondre avec la partie donc ostéotome, la technique ostéotome. Crestal. Okay, just like Brazil came out with a balloon, Italy came out with a ultrasonic blade, or how you call ultrasound cutter. They all came from this internal lift idea. Grâce à cette technique, donc plus tard, ça a divergé vers l'Italie qui a créé sa technique avec donc ces ultrasons, le Brésil avec la technique du balloon, le ballon. Balloon, yeah. Yeah. Okay, let me just have a little comparison. This is HSC, and this is the window technique. I believe all the doctor knows what's a window technique. So I did a split surgeries here, split mouth surgery here. Donc ici, ce que j'ai fait à gauche, vous avez la partie donc HAC, donc c'est hydraulique, sa technique. À droite, on a window, donc par voie latérale. J'ai fait dans ce cas à gauche une technique et à droite l'autre. So in the window side, I just quickly go through because everybody knows how to do window. It's just making a window on the buccal side, lateral side, and then lift the membrane. And then after that, we place the implant and then bone graft. Donc, je vous parle vite fait de la technique par voie latérale. Tout le monde sait comment ça se fait. Du coup, je vous en parle rapidement. Okay. Now, in the other side, we do a hydraulic sinus condensing. So we've opened the flap using a round burr. This is number 3 round burr, number 2 round burr, and then starting placing bone. This is with a condenser here and here. Avec la technique donc, de condensation hydraulique, je prends une fraise ronde. So it takes about same amount of time. Lateral window and hydraulic sinus condensing, same amount of clinical time. Les deux m'ont pris à peu près le même temps. But window gives patient a little discomfort. Hydraulic sinus, you do not have any feeling post-operatively. Juste que le seul souci, c'est qu'après la chirurgie par voie latérale, on a plus de complications, contrairement à par voie donc, hydraulique. So I did this split mouth surgery. Let patient know, and I also like student know this technique versus this technique. Actually, they're same, but patient will prefer this over this. C'était juste pour confirmer ce que le patient préférerait, alors que les deux sont à peu près pareils. Les deux techniques ont pu donner le même résultat. Okay, so this is hydraulic sinus condensing in Wikipedia, and it has talking about how the technique perform. Ici, on a la technique par voie cristal, donc hydraulique de condensation, qui est sur Wikipédia, qui explique à peu près comment ça s'utilise. So I published this technique back in 1997. I started with this technique, and about 2005, I published a follow-up. So here is an 8-year follow-up on the 1100 sinus condensing case over this many implants in the Journal of Periodontology. And 3 years later, I published again how to perform these technique in the difficult cases in 2008. J'ai commencé à utiliser ces techniques en 1997. En 2005, j'ai publié une publication avec un suivi de 8 ans sur 1100 condensations que j'ai utilisées, avec lesquelles j'ai mis 1557 implants. 3 ans plus tard, en 2008, republié une autre publication de comment pourrais-je utiliser cette technique de condensation par voie cristal dans les cas les plus extrêmes. So after 2008, now 2014, I invent a sinus implant. This is part 3 here. Sinus implant, 2014, and had a patent, United States and world patent on the sinus implant.
J'ai un brevet international et aux USA de cet implant que j'ai créé en 2014 qui est spécifique pour les sinus lift. This is a one of the kind in the world. Cet implant est unique dans le monde Because this implant has a dish here. This is just act like a bone carrier. parce que la partie apicale de l'implant, comme on peut le voir, il y a une grosse concavité qui nous permet de prendre l'os. And here is an apical cut. So you drill about 1 millimeter or 0.5 millimeter short of sinus floor. And then you use this implant to cut the sinus floor. Donc, les parties en rouge, c'est la partie apicale qui sont un peu coupantes. Ce qu'on fait, c'est qu'il faut forer à 0,5 ou 1 mm du sol du sinus et cette partie de l'implant, donc la partie apicale, poussera le sol du sinus. So once this thread cuts through the bone, then it will up fracture the piece of bone right on top. Dès qu'on va faire rentrer ces parties-là, donc en ayant laissé les 0,5 mm d'os en dessous du sinus, cette partie coupant dans la partie apicale de l'implant fractureront la petite table, donc la petite couche qu'on a laissée de 0,5 mm, et la poussera vers le haut. So this implant is not just an implant. This implant is a sinus lift tool at the same time. Donc, ce n'est pas juste un implant, c'est un implant, mais aussi un instrument pour le sinus lift. En le mettant, il agit en tant qu'instrument pour le sinus lift. So as we turn the implant up, as we insert the implant up, the lateral thread here will cut the autogenous bone and push upward. En rentrant l'implant, le creux, donc en rouge, poussera l'os vers la partie apicale. En fracturant donc avec les filaments dans la partie apicale de l'implant, on aura accès à la membrane du sinus. Et grâce à la forme de l'implant, ça poussera, ça élèvera la membrane sinusienne. So this is a reverse lateral cut, which is this direction. So it goes, the bone will shave the autogenous bone and go upward. Donc cette structure de l'implant, c'est la partie latérale de l'implant qui pousse l'os vers la partie apicale, pousse la membrane vers le haut. So you will shave the autogenous bone at the same time push the bone to the dish, and any extra bone will come up to the upper part, apical part of the implant. Donc en forant et en plaçant l'implant, l'os autogène qui en résulte, au lieu de sortir vers l'extérieur, ira vers la partie apicale et donc vers l'intérieur pour aller dans la concavité au bout de l'implant et pousser la membrane sinus vers le haut. And it's so interesting that I apply a United States patent and I call it Sinus Implant. It's approved. So this is the only approved sinus implant in the world. Je tiens à préciser que c'est le seul implant qui a été accepté dans le monde avec un brevet déposé aux États-Unis nommé Sinus Implant, donc implant pour le sinus, spécifique pour le sinus. Because every time you insert the implant in this direction, you push the bone to this direction, and there's more extra bone, so we prevent the sinus membrane from perforating. Parce qu'à chaque fois qu'on tourne l'implant en le faisant rentrer dans l'ostéotomie, dans le sens contraire, la coupure qui est dans la partie latérale de l'implant pousse l'os vers le haut, donc vers la partie apicale, pardon, et donc ça prévient une éventuelle perforation du sinus, de la membrane. So let's look at this. I'm just inserting a sinus implant right now. Voici une démonstration où je pose un implant sinus. So as I turning implant in the clockwise, inserting in this board, and this board has already a hole. En plaçant l'implant et en l'insérant dans le sens de l'horloge,
And you can see in the other side, look, On peut voir que grâce à la structure de l'implant, dans l'autre côté, as I turn the implant, I push the bone, which is a wood powder, upward toute la into poudre, sinus membrane. toute la poudre d'os, dans ce cas la poudre de bois, va vers le haut, donc la partie apicale, vers la membrane du sinus. J'espère que vous avez compris un peu. So today you can see, for example, we do immediate extraction, 3 teeth, inserting 3 sinus implant. At the same time, the implant does its work to do a lift. So we did not waste any time to do a sinus lift. The motion of placing implants, the implant does work for us. Donc, comme vous voyez dans ce cas, on a extrait les 3 dents et en la même séance, on a pu placer les 3 implants. Et grâce à la structure de l'implant qui fait son rôle de sinus lift, donc il lève la membrane du sinus. So this case, since there's not enough bone here, so we can put some synthetic bone on the dish and then insert the implant in, and the implant will shave the rest of the bone upward. So we get this much bone. Regardez combien d'os on a pu gagner juste en plaçant un tout petit peu d'os, donc du d'os artificiel sur la partie apicale de l'implant. Et avec l'os autogène, qui, grâce à l'implant, on peut le pousser vers le sinus. Regardez combien d'os on a pu gagner. So we did a sinus lift, and at the same time, we insert the implant. So the implant, this implant itself is a sinus lift tool. Donc, l'implant lui-même est un instrument pour lever la membrane du sinus. Here we extract number 8 and number 7, and then we do immediate implants and immediate sinus lift at the same time. Encore un cas où on a extrait et mis en place l'implant de façon immédiate et levé la membrane dans la même séance. Immediate extraction here, only 1 millimeter bone, lift the sinus with a sinus implant, and we lift about 10 millimeter and final restoration. On avait à peine 1 mm d'os après l'extraction, mais grâce à l'implant, on a pu lever le sinus tout en mettant l'implant et puis après mettre la restauration finale. So all this done in one visit and one instrument, which is implant. Tout ça grâce au même instrument et la même séance. You can see here's about 4 millimeter bone, and we drill into 3 millimeter, and then using the implant, just up fracture, and we can gain this much bone. Donc ici, on avait à peu près 3 mm à forer. On place l'implant et regardez à la partie apicale des implants, entre la membrane sinusienne et l'os, combien d'os on a pu gagner juste grâce à la structure de l'implant. So sinus lift become very simple. If you have about 7 millimeter, we can drill about 6 millimeter, and then using the sinus implant, just up fracture it. Donc, ça simplifie beaucoup les sinus lifts. Si vous avez par exemple 7 mm d'os, on va forer 6 mm. Le dernier millimètre, l'implant fera le reste. You can see here is another sinus implant. We lift that much bone. Un autre cas où on a pu gagner beaucoup d'os grâce à cet implant. Here you are. It's another case, only extraction. Here's the extraction and only 1 millimeter, and we did a immediate implant and sinus lift. Un autre cas avec extraction immédiate et sinus lift avec la mise en place de l'implant, la même séance. And of course, we sometimes put some bone on the dish, is because that part act like a bone dish. Je vous rappelle qu'on peut toujours mettre un peu d'os artificiel dans la concavité, dans la partie apicale de l'implant, celle qui va vers la membrane sinusienne. And this is before, and here's the after. And same thing before in this view and after. Donc en haut, vous avez les scalaires avant, en bas, vous avez ceux après.
le taux en une séance en plaçant l'implant. Now you look at this CT scan. This is only 0.0 millimeter, very thin. Donc, regardez donc, dans ce scanner combien l'os est fin. On a à peine 0,2 mm d'os. And you can see all these are some kind of, I would say maybe pseudo membrane or maybe thickness of a sinus membrane or some kind of infection or some kind of cyst in there. Ce qu'on voit dans le sinus, ça pourrait être un kyste, comme ça pourrait être l'épaisseur d'une membrane ou une pseudomembrane. We did 2 implants and placing some synthetic bone on the dish, just insert the implant in, and you can see sinus is very clean now. This is before and no more. Before with all the infection or cloudy sinus, no more. Donc, on a encore une fois mis un peu d'os dans la concavité. On a mis les implants et vous pouvez voir qu'après, ce qu'on voyait, donc la partie un peu radiopaque qu'on voyait dans la radio, elle a disparu. You can see 0.0 millimeter, little bit bone here. We were able to get primary stability and bone graft here and bone graft here. I think Dr. Nezha is asking a question. Do you use a special, how much do you use of, I guess it's asking artificial bone? No, remember I only use this little bit on the dish. Yeah. And rest of it, I depend on the reverse lateral cutting flute. Okay, this is bias, right? Bias, this bias, yes. J'espère que ça répond à votre question, Neza. Donc, c'est juste sur la concavité, un tout petit peu, et le reste vient de l'os autogène en mettant l'implant. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Because remember I mentioned to you that this implant just need a step or point locking. Little point, the implant will be stable. So with the 0.02, 0.20, thin, we are able to still stabilize this implant. Je vous rappelle yeah, go ahead. Je vous rappelle que grâce à la structure de l'implant, un tout petit point de contact avec l'os nous permet d'avoir une forte stabilité primaire. And then remember as I inserting in, we are cutting the autogenous bone, push it to the sinus membrane, right? So there's a lot of autogenous bone being immediately cut off, shaved off, and then pushed upward. Et en forant et en rentrant l'implant, tout l'os autogène aux alentours de l'implant, grâce à la structure de l'implant, donc va vers la partie apicale. Et au final, du coup, on se retrouve avec de l'os du bios et de l'os autogène entre la membrane sinusienne et l'implant. I know many doctors like to see a lot of bone here, but really the implant to bone contact is most important. Extra bone here and extra graft bone here is meaningless. The bone here will not help anything here. Je sais que plusieurs dentistes aiment voir beaucoup d'os au-dessus de l'implant, mais le plus important reste l'os en contact avec l'implant. Le reste reste un peu inutile. And also by adding so much bone on top, it causes more trauma, more surgical time, more infection possibility. So we try to eliminate everything to very short surgical chair time. Doctor, we have a question. What was the diameter and the length of the implants in the 1 millimeter case? And how can you add bone when you only have 1 millimeter? Okay. We add bone. Sorry. Let me see if I can. Okay. Well, it's 1 millimeter, less than 1 millimeter is 0.2 millimeter, right? So this implant is only stable here, but this part is a bone graft, this part is sinus lift. So that's why this marking here is the exactly bone graft, the native bone that contacting the implant.
And then rest of it here and here is just a socket bone graft, and here is a sinus lift. The diameter here is a 10 millimeter long, and diameter is a 5.25. The diameter was 5.25 and length, 5.25, and length is 10. la longueur est de 10 mm, l'épaisseur, donc le diamètre est de 5,25 mm. Dans l'image à gauche, le trait en violet, donc l'image à gauche, au-dessus, c'était l'os qu'il a mis sur la partie apicale avec un peu l'os autogène qu'il a poussé avec l'implant. Et dans la partie coronaire, il a mis un peu d'os autour de l'implant. You can see this is extraction, and of course this is number 8, 6, 7. Immediately we place 2 implants. With OsseoFuse sinus, we call it sinus fuse. This is a walk-in patient. This 2 implants was able to get more than 30 Newton centimeter. So I was able to place a wide heating abutment. You can appreciate the soft tissue here. Nice soft tissue contouring without moving the soft tissue around. So this wide heating abutment place, so we don't have to do a second stage uncovering. Un autre cas où on a dû extraire 6, 7 et 8 dans la même séance et mis en place 2 implants de sinus qui ont pu avoir plus de 30 newtons de stabilité primaire, ce qui nous a permis de mettre 2 vis de cicatrisation qui sont très larges et que vous pouvez voir à la fin le résultat des tissus mous qui sont propres. So most important is primary stability, and that's why I designed the thread. The thread design of this implant is very aggressive, so I can get a good primary stability even with 0.2 millimeter native bone. Le plus important dans tout ça reste grâce à la structure de l'implant qui nous permet une très grosse stabilité primaire. Donc même quand on a un minimum d'os qui est présent, un seul contact nous permettra d'avoir une bonne stabilité primaire et donc le reste de la greffe et tout peut très bien. So you can appreciate that from here to here, only 1 surgery. But we did extraction, we did bone graft, we did sinus lift, implants, and also we preserved the good soft tissues. Je vous rappelle que le tout a été fait en une seule chirurgie, le sinus lift, la greffe d'os et la mise en place de l'implant. We have a question from Dr. Idrissi. How much time did you wait here before placing the prosthesis? 8 months. 8 months. Yes. 8 mois, Dr. Idrissi. So you can see on the PA, same thing here, 2 implants and final restoration 8 months. Oh, I'm sorry. And you can see the soft tissue here looks normal as a neighbor's soft tissues. Voici les résultats 8 mois plus tard et les tissus mous qui ont bien été préservés. Okay, this is my last and probably the best. 1 surgery, it takes only 7.45 minutes. ER time 4 months. Okay, this patient came to me with a root canal, broken root. We take the tooth out, same time so you can see that I just takes 7 minutes 43 seconds. So I kind of speed up double the time. So it takes about 4 minutes here. You can see I try to extract this tooth, but since it has a root canal, it was a little tougher, and one of the roots got stuck in there, so I had to dig it out later. So as I pulled it out, I found out 1 root was fractured inside. Un patient avec un traitement endodontique qui a échoué. On a extrait les dents. La racine a eu une petite fracture, donc je devais l'extraire la racine plus tard. So I just go in there to cut off the broken root. J'ai coupé la racine qui était fracturée à l'intérieur. And it came out. La racine est sortie.
So I start clean the socket. Je nettoie l'alvéole. And this is my first drill, which is also my final drill. I have patient bite down, so I can see the angulation of the implant. When patient bite down, I can see the opposing teeth. Voici mon forêt, qui est mon premier et donc mon dernier, mon seul forêt. Je dis aux patients de fermer juste histoire de voir l'angulation et l'inclinaison, comment orienter l'implant. And you can see I drill the implant only 75 RPM, very slowly, not fast. And I drill about a little bit close to sinus floor, then I stop. Je vais très doucement, 75 RPM, pas plus. Je garde un tout petit peu d'os en dessous de l'os, en dessous de la membrane sinusienne et j'arrête. And here's the implant now. Je prends l'implant. And the implant, as the implant going in, it will take patient's autogenous bone with it to the sinus membrane. Quand je fais rentrer l'implant en mettant l'implant, l'os autogène autour de l'implant, la partie apicale, je vous rappelle. Then now I'm putting a wide diameter heating abutment right now. Je mets une vis de cicatrisation large. And then we're done. And this is a 4 months later, there's a final restoration. Of course, in between there's a gap. So I did little bone graft between the implant and the socket. Bien sûr, entre l'implant et l'alvéole, il restait un écart, donc je mets un peu d'os artificiel. La prothèse a été mise 4 mois plus tard. So if a gap more than 2 millimeters, I will just fill in with a synthetic bone. Donc, si l'écart est de plus de 2 mm, je mets un peu d'os synthétique. And you can appreciate, this is 1 week. Here's 1 week later. La première image est une semaine après. And this is about 3-4 months later. Deuxième image, 3-4 mois plus tard. And we took the heating abutment, take impression, and give a final crown. On enlève la vis de cicatrisation, on prend l'empreinte finale et on met la restauration finale. Okay. And well, thank you very much for your attention. And I know a lot of technique is new to many of you, and maybe you have more questions. I'd be more than happy to answer, or in the future we have a chance I can give more in-depth lecture to explain more in detail. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et sinon, j'espère vous revoir une prochaine fois pour un autre sujet un peu plus profondément. On n'a pas eu beaucoup de temps aujourd'hui, on devait parler de beaucoup de choses. And I believe this is the most less invasive procedure presently in the world. Je suis confiant que ces techniques sont les moins agressives et les plus conservatives dans le monde pour l'instant. And so I get a lot of happy patients, and every night there's no phone call, there's no complications. A patient will call that, well, the implant is loose, or the membrane is exposed, or there's an infection, or there's severe pain. Very little, because everything is minimally invasive. Vu que tout est très minimal et pas du tout agressif, je reçois beaucoup moins de patients avec des douleurs ou des infections, exposition de membrane. Okay. Someone is asking, is the implant represented in Morocco yet? I'm sorry? Is the implant represented and present in Morocco yet? Oh, not yet. Actually, we are ready to go to Europe. Pas encore. Pour l'instant, c'est utilisé. Now it's used mainly in America, Taiwan, right?
American, Taiwan, and we're going to China soon. Pour l'instant, c'est Ah. principalement en Amérique et au Taïwan. Prochaine destination, Chine, Europe, et bien sûr Maroc aussi. We have this doctor just today. He graduated 3 years ago. He's starting using the OsseoFuse implant about 4 months ago. 4 months. Now, every month, he does 55 to 60 implants every month. Ikat, I didn't hear. How many every month? 55 to 60. C'est un docteur qui vient de commencer à utiliser OsseoFuse et il utilise plus de 55 à 60 tous les mois. Et il vient de finir sa formation en implantologie avec OsseoFuse. Because the easy case probably only take 5 minutes from the local anesthesia to finish. A more difficult case takes about 10 minutes because everything, the implant itself is a tool. So as we perform the sinus lift, we did implant at the same time. So it saves so much of a chair time. So you can do many implants in one day. Donc l'implant est tellement fait plusieurs fonctions en un seul donc instrument que ça facilite beaucoup la chirurgie. On gagne beaucoup de temps, même les cas les plus compliqués. The doctor is saying, thank you so much for the conference. Sharing is very interesting. It's an honor for you to come visit our country whenever you want. That's okay, awesome. I will. You are Thank welcome. you very much. You're welcome. Okay. Okay. Thank you. Bye-bye.